ஹாய் மக்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு சின்ன அவுட்டிங் போயிருந்தோம். மார்னிங் 9:30 எல்லாம் வீட்டில் இருந்து பைக்கில் எல்லோரும் கிளம்பியாச்சு. சென்னையிலிருந்து வந்து ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி ஒரு வழியாக எஸ்டர்டே தான் போக முடிந்தது. இதுதான் நாங்கள் வந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ். இதுதான் ரயானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஹவுஸ் வர்றது. ஸோ சாருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி, பிகாஸ் தண்ணினா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்ஸ் வேறு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரே ஹாப்பி ஆகிட்டான். அப்படியே பேபி பால் வச்சுட்டு விளையாடிட்டு குளிக்கிற பிளேஸுக்கு வந்து தண்ணியில் அப்படியே இறங்கிட்டான். ரயானோட கசின் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க கூட நல்லா தண்ணியில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட் வீட்டில் இருந்து எங்கள் அம்மா பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. நல்ல நாட்டுக்கோழி கறி, புளியானம், பாயில் எக்கு, அப்புறம் சோறு இருந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பவும் ஃபர்ஸ்டில் இருந்து பேபிஸ் எல்லாரும் குளிக்க போயிட்டாங்க. ஃபைனலி நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம்.